Perfect. And once again, I would like to say welcome to the podcast Corner of Special Education, and welcome to this very first episode in English of this Norwegian podcast. My name is Karsten Skruder Gundersen, and I wish you a most warmly welcome to my corner of special education. For the very first time in the history of this podcast, this is an episode in English, and I want to give a warm welcome to all new listeners, and especially a warm welcome to all of the English listeners. In this season of the podcast, the main topic has been Augmentative and Alternative Communication, AAC, and I've had the privilege of talking to different persons whom all have brought and shared the knowledge and experience in speaking of this topic, both as a parent, a founder, and as a teacher. Which in this episode, which is split in two, you will first hear my conversation with Sue White, Head of Education at Widgit Software. After that, for the Norwegian listeners, you will hear my conversation with Leif Ringstad from Normedia in Norway. I had the privilege of sitting down with these two last month to gain more knowledge about their take on AAC, widget, and visual communication. With that, here's my conversation with Sue. Welcome to the podcast Corner of Special Education and to the series Let's Talk About. And today's topic is AAC and visual communication. And this will actually be the first published podcast or episode of this podcast. And because it's mainly a podcast in Norwegian, and so that's, well, it's quite thrilling for me to have also English-speaking guests in this podcast. And with that, I will also wish to welcome today's guest from England. And why don't you give a short introduction of yourself, your name and your role? Okay, thanks. Hi, I'm Sue White, Head of Education at Widgit Software. I'm an ex-mainstream primary school teacher, ex-special educational needs coordinator, and ex-local education authority SEND advisor. I've been working at Widgit for almost 7 years and have used widget symbols in one form or another throughout my teaching career, from the earliest writing with symbols, which were on a floppy disk with black and white symbols only, right the way through to our current generation. I tend to approach my answers to using visuals more from this mainstream primary perspective. Mm-hmm. Perfect. Again, thank you very much for taking the time to join my podcast. So I would like to start with AAC, which is what is AAC and visual communication to you? Okay, so I'm going to answer that question a little bit back to front, if that's okay, and give you some statistics. So Statistics from the Visual Teaching Alliance tell us that 90% of information transmitted to the brain is visual, and we process visuals 60,000 times faster than spoken text. It's why visuals are used on road signs, for example, on washing labels with clothes. And if we add to that words are transitory, once they're spoken, they disappear, but visuals and symbols are permanent. So then you can see why visuals are used to support communication and why it's so important. Mm-hmm. So AAC, Augmentative and Alternative Communication, is using an image to enhance communication. It might be an alternative for somebody who is pre-verbal and they can't actually articulate words. So they might be able to use a choice board that has symbols and actually point to them to be able to communicate their needs and their wants to their communication partner.
But it can also be around supporting text and the understanding of text. So not just used in communication, but in terms of understanding and comprehension, and giving somebody a way of telling their story as well. And I'm just going to throw one more thing in there, because I said about my primary perspective. So remember too that the majority of young children, at least up to the age of 7, are all visual learners. So if we can provide them with visuals and symbols, it can really help with their learning as well. Thank you. And among the information you provided now, that also is you have also provided me for a blog at spesblog.no when a post which is published alongside this episode, and there you also write about the importance of using imagery and the visual communication instead of the written word, and the fact that the visual communication provides. But I was thinking about for those that are in need of using visual communication to understand and express themselves. Why is AAC and visual communication important? I think, as I say, it's because you're giving a child a voice effectively, or a young person or an adult, someone who is pre-verbal. They can't express themselves. They can become quite frustrated and quite dysregulated because they haven't actually got that option. But if you're actually able to provide them with that, and that can be something as simple as a choice between whether you would like to have an apple or an orange to eat, they are actually able to show their independence and make that choice and make their wishes known. Adding obviously symbols to that makes it easier to understand, because they may or may not be able to decode the text, but the symbols are going to give them that extra comprehension. I think the other thing to remember too is that when you are dysregulated, and that can be for any reason, so it might be a non-communicator, or it might be somebody with autism who's anxious or frustrated, the brain doesn't process information very well. It sort of, the back of our brain, effectively the limbic system, takes over, the reptilian brain takes over the front, which is the central executive. And because the brain processes visuals so much better than words, obviously that can really help in terms of processing as well. So giving people that extra time to be able to process, to be able to make that choice, to be able to understand what you're wanting them to do, for example. Perfect. And as always, before this or ahead of this conversation, I provided you with a list of topics that are like a guiding frame for this conversation. But since then, I have received a question from a listener from one of the episodes in Norwegian, and I will not read the episode in Norwegian or the question in Norwegian, but I hope that but I hope that is okay, that we can discuss this question a little bit later on. Yeah, thank you. And also, in one of my other episodes in English about, or Norwegian, about AAC, we were talking about when a student is using this kind of communication. It is, well, she said that it's more fun for the student or the child to learn about things that are interesting and of course, and that are interesting in the daily life, like to learn about, say, insects and other things, instead of just using the cards or symbols for toilet and yeah. So what is your take on that? Yeah, absolutely. I think, yeah, please. So we can get quite caught up on what we call core communication. So that communication about snacks and toileting and
stop, I've had enough. But yeah, you're giving, everybody has, interests and things that they'd like to talk about. If you take a verbal young person, they're going to tell you about the dinosaurs or the toys or a film that they've seen. So by actually extending those communication boards, you're actually giving everybody that opportunity, and you're allowing young people to express themselves, which I think is really, really important. My colleague tells a story often, actually, of a young man that she was working with, and he hadn't really used his communication board very much, but she wanted him to make a choice between whether he wanted to use bubbles or he wanted to play with a tower. And he actually was pointing constantly to the no, because he was arguing with her that he didn't want those. So she then had to try and find what it was that he wanted to talk about. And actually, I think it was a Star Wars movie or something. But, that was his choice. So you weren't sort of limiting him into what we thought he might want to choose from. And I think that's really good because, he was arguing with her. He was expressing himself as a person and then saying, this is what I want to talk about. And with widget products, obviously, you can do that. I mean, the beauty of the set is there's over 20,000 symbols in the symbol set. So it's actually really easy to make resources, communication boards that actually suit the needs of each individual. And that gave me a very nice, transition over to Widgit Online. Which is why I, in the first place, reached out to you for this, making this episode. And could you just for those who aren't familiar with the program, what is Widgit? Okay, so Widgit is the name of the company. We have a widget symbol set, as was mentioned just then, over 20,000 symbols, and we have two or more products, one of which is Widgit Online, which is a cloud-based subscription software. And that means you can access it any time from any computer or tablet, provided you have an internet connection. And what it does is it combines symbolized word processing along with an extensive range of pre-formatted templates that can quickly and easily be completed to create visual resources, catering to a huge range of needs. So it might be visual timetables, it might be emotional regulation charts, writing frames or flashcards, or the communication books and aided language boards that we've been talking about. But it just gives you that, the formatted templates give you that capacity to just say, I want this to look like this, and I'm going to type in my words, and those symbols will appear automatically. You don't have to go searching for them. They're just there once you've typed in the word. You can also add your own photographs to it. So it's very easy to personalize it for individuals or for members of staff or parents, carers, etc. That is brilliant, can be used in all sorts of different ways. But we also have within Widgit Online the capacity to create resources in 2 languages. So it might be that you have students who are dual language, so they can have home language and the region, or home language and English in my case, so that they can actually put a symbol with the words that they're familiar with and start to be learning their new language as well. I didn't know that, actually. I've been using Widgit Online for a couple of years now, and also one of the first episodes of the podcast in season 1, and then again in Norwegian, I talked about my thoughts and experience using Widgit Online. But that one I didn't know. So thank you. Oh, good. But when you are using this program, as you mentioned before, we tend it's easy for us that are working with the children to have a main focus on the core communication. How should one approach using Widgit Online to
not only to focus on the core communication, but also include kind of being a detective in trying to figure out what the child want to communicate. How should one where should one start? Okay, so I guess you're going to need to have lots of alternative choices to make in that respect. So you would be starting off maybe with categories if a young person is able to categorize. So, do you want to talk about films? Do you want to talk about books? And then you would have a choice, and then you'd have a subsequent page that had the symbols on those particular items. But that can be as wide-ranging as it needs to be in terms of creating those resources. But you need to start with something that somebody can then actually narrow down into where they want to go. And obviously, it's about people being aware of the young person that they're working with as well, because you will get to know their needs and their ideas and their thoughts too. So then you can sort of narrow down what you need to do from that. Yeah. Do you think that, again, by focusing, it's easy for us to focus on the core communication? Do you think that by doing that, it's also like on a more unconscious level, do you think that we are holding back the development of that child? I think you have to start somewhere. Yeah. So I think, that's you have to establish an understanding of how symbols are used, the cause and consequence, if you like, cause and effect of using symbols. So in that level, you have to start with things that are familiar, things that are known. Yeah. But I don't see any reason why it can't be extended into all sorts of other areas. So, obviously we're talking quite specifically about AAC here, but in a classroom situation, we would use widget symbols on a vocabulary mat to introduce the topic vocabulary for a particular subject that's being taught, and that will obviously be extending the vocabulary and the understanding. And because you're using what we call dual coding, you're actually having a visual and a spoken word. It's going into two different bits of the brain. So there's more chance of actually remembering it, having it there for long-term memory, understanding the concept because the visual's supporting that. And that obviously is a way of extending the developmental of learning, and it is something that we use a lot, particularly, as I say, in mainstream, but also in special settings as well. Yeah, and for those who are listening to this episode and aren't familiar with AAC and Widgit Online and want to try it out, what is your what is your best tip of how to best use this program with a child? So Widgit Online basically is used to create resources on behalf of the symbol user at the end. You can use it alongside a child, and they could, type the words in themselves. They could make that choice and see the symbols appear. But generally, it's used to create resources that are then used by that end user. And I would say that, the top tip is to go for a free trial. So a free 21-day trial, and literally just have a go. Open up a template. Might be a simple flashcard template, or it might be an aided language board template, and just type some vocabulary in and see how easy it is to use. Once you do that, then you start to get on the ball of I can do this, and I could do this one and that one, and explore all the other things. But I think that's probably the easiest way to start. We do have free webinars, training webinars in the UK. Obviously, they're English-based. Hopefully, Normedia will be able to help out on that side of things from Norway. But again, if you can, then hopping on one of the free training sessions is a jolly good way of getting started. Very good. And again, this question is not on the original list, but
you were mentioning the UK, and I was wondering if what are the experiences from AAC in the UK and using widgets in the UK? So a lot of companies that create specific AAC devices will actually license widget symbols into their devices. So Smartbox is one, Liberator and Jabler are other ones. Now, in the UK, we're in an interesting situation in that the majority of special schools and mainstream primary schools use widget symbols. But we do have a competitor who's bigger than widget in the AAC market, which is Tobii Dynavox and PCS symbols. So although, as I say, there are a lot of AAC devices, Smartbox being probably the main and the grid, and our own AAC device, Widget Go, that's the sort of little dilemma, if you like. Yeah. But you mentioned both widget and the other kind of symbols, PC or PCE. Yeah. What is the main difference? So very originally, PCS symbols were designed to support communication. So they were designed to have a communication partner. So the symbols, some of the symbols are not perhaps as clear when you look at them as to what they are. They need you to have somebody alongside you say, oh, this is the library. Shall we go to the library today? Sort of way. And that's correct. Yeah. Whereas widget symbols were designed originally to aid text and understanding. Correct. So they have a schema alongside them that means it sort of builds up that language base and allows you to understand them without necessarily having a communication partner. So I mentioned the library, for example. The PCS symbol of a library is a building. The widget symbol for a library is a sort of child's drawn building with a book inside. So it actually shows that, a library is a building that has books. And, if you were looking at that with text, you would understand exactly what that means. As things have grown, obviously widget symbols have been used for communication too, because they're there and you would. We have a symbol set that you can change the color of skin tone. You can change the color of symbols. So they're very adaptable. They're also what we call age neutral. So they work with children from age sort of 3 upwards to, we've got packs in dementia homes, care homes, so adults right the way through. Whereas certainly some of the PCS symbols do have a little bit more of a kind of young look to them, which we sometimes find with teenagers. They stop using their devices because they feel that the symbol's too young if they're using a PCS set, whereas the widget ones will kind of see them right through, really. Let's see. Now, in your blog post, as I mentioned, which is published at spaceblog.no alongside this episode, you say that visual communication can impact on a number of areas, including proceeding time, stress, and independence. Could you elaborate on this? Yeah, sure. So I've alluded to this a little bit already by talking about processing time and how the Visual Teaching Alliance tells us that we process visuals much quicker than we do vocabulary. And also that anxiety, when we're anxious, we don't process information very well because it's the back of our brain has taken over. So obviously when you've got a visual, it allows you to process it much more easily. It gets through the fog of anxiety and frustration, potentially. But it also, if somebody is talking, as we're, talking now, these words will just disappear. There's no permanency to them. But if I've got a visual, then the child can look at it. They know what's been said. They've got time to process it. They've got time to act on it. And if I've got that, I'm also reducing the cognitive load on working memory because I don't have to process the language. I can see the visual.
and therefore that gives me more room to actually do the activity or do the action or respond, because I'm not overloading my working memory as much. And easier access in sort of way. Absolutely, yeah. And also, in what way do you think that talking about visual communication in AAC, how can this empower the individual? So I guess, again, we've talked a little bit about this throughout the session. So it's giving that young person independence. It's giving them a voice. It's giving them the opportunity to find their own way around a setting. For example, if you've got a communication-friendly environment, so you've got signage and labeling and wayfinding that's all symbolized, a young person can find their way to the head's office or the PE or the dining hall. They can find the scissors in the drawer. They don't have to ask somebody to do it for them. If you've got perhaps learning tasks set out in symbolized format, that young person can access that activity without having to wait for a teacher or support to come and help them. So as well as the voice of being actually able to communicate and express yourself, you've got all these other ideas, ways that symbols can be used to support independence and empowerment. Perfect. And I was earlier in the conversation, I said that I have received a question from a listener, and we are just about to discuss that one. But what do you think is important to be aware of about when using visual communication? So there's a couple of traps that people always fall into. One of which is thinking that you just put symbols on anything and it will help. Yes, it will to a certain extent, but actually the language that you use needs to be appropriate as well. So if I have a complex sentence and I just add symbols to it, it's not going to make it particularly easier to understand. I need to make sure that my language is simple before I then symbolize. That's one thing. Another trap that people fall into is using too many symbols. So the sentence becomes visually cluttered and overloaded and too stimulating. So we suggest no more than 8 symbols per sentence. And you're looking at key vocabulary, so effectively nouns and verbs, and not really the abstract symbols of articles like the core of a. the sentence. Yeah, absolutely. So you're conveying the actual, the core information, as you say, rather than anything else. It's important to choose the correct symbol for a word. So again, it's a trap that people fall into. They often type something. So an example in English might be the homophones lead, as in follow me, led, as in the metal. They're spelt the same, but have you got the right symbol? So you're actually giving the correct meaning. So I think that those are kind of key things that I would say, making sure that you've read through the text. You've read through the text, obviously that makes sense. But also one of the recommendations that we have is that you read your symbols without text. So cover up the text. Does it make sense? Have you got the right meaning? If I was talking about a child's last birthday, for example, is it the symbol for the one before this one rather than the symbol for the last? As in not going to have any more. So it's just being very mindful that you have to be, which symbols you're choosing, I guess. I should, when we were talking now, I was thinking about how I use Widgit Online and symbols in my daily practice. So that was a good tip. And now for the question from a listener from one of the episodes in Norwegian, she asks how to systematically establish knowledge about AAC at a school, and what to say when you meet opposite opinions or when someone doesn't follow using the established system.
So the first one, how to establish knowledge about AAC at a school. How do one proceed? That one's quite a difficult one for me to answer, I'm afraid, because as I said before, my background is more mainstream. Yeah. But I would think that it would be a case of trialing things that are what we call paper-based, so low tech. So again, with Widgit Online, you can actually create a communication board very easily, print it out, try and use it with a child. Now, this is like modeling. You have to model. If a child, a young baby hears a word, they need to hear it sort of 5, 6, 7,000 times before they actually use it themselves. So they hear daddy constantly before they will then say daddy or dada themselves. And it's the same with using communication devices and communication boards. You can't just present it and expect a child automatically to know what to do with it. You have to model and you have to model and you have to model. So I'm hungry, pointing to I and pointing to hungry. Are you hungry? You hungry? And just keep doing that and doing that. And then, because as I say, you have to sort of model and not expect an answer straight away. We call it modeling like no one's looking. So you just keep going. And then, hopefully you'll get the response. And when you get that response with sort of paper-based, then you can start to think, well, actually, this young person needs more than that. They need to be able to have a device that actually will take them through the steps that you were talking about earlier. I want to choose between this topic and this category and move into the next level of category in terms of conversation. So that would be, I guess, my top tip. But as I said, I'm not really an expert on that side of things, I'm afraid. But when you meet opposite opinions from, say, from the school or from the team around a child, or someone in this team doesn't want to follow the system, how should one what kind of, have you any recommendation on how one should proceed? Again, I think that it's a very difficult one, and I guess it's around, if you believe this is the best thing to do, it's about perseverance. One thing that might be helpful is to look at case studies. Again, on the Widgit website in the UK, we have a lot of case studies where people have used AAC devices, widget symbols, communication, it very successfully. The other thing might be to visit and take your opposite number sort of with you, visit a school that is using it successfully so that you can actually show, and again, that's the modeling side of things, isn't it? That somebody else doing it is modeling how successful it can be to those people. But it is always hard to go against what other people think. But I would say it's evidence-based and practice in other places. We are slowly closing in onto the 2 last questions, but I was just before that I wanted to ask you how, and we have been talking a little bit about this one, but how, in your experience, how to best use AAC and visual communication day to day? So again, my colleague who worked in special schools said that you have one communication book. You don't have one at home. You don't have a separate one for school because it's your voice. So I don't say something, your language. I don't have something different in school. I don't say something different in school. I use the same voice as I would if I was at home. So one communication book, one communication device that is used both at home and at school, and is used consistently by parent, carer, and school staff. And then that's the development of it and the practice and the modelling that just keeps going through. And now on to the first or last 2 questions. I was wondering, what do you want the listener to take home from this conversation? So I think it's very much about
seeing again, it's a potentially different perspective from the AAC side of things, but seeing symbols as the norm, not as something for, particularly specialist settings. So we all use symbols. The road signs, washing labels, airports. So just actually being used to having symbols around. So, Widgit has a vision to increase the use of symbols across the mainstream, make it norm rather than special. And I think too about just thinking about why they are useful. So we talked about words being transitory, but symbols are permanent. Talking about how they can reduce the cognitive load on working memory and free up space for the things. So those are kind of really important things, I think, as well as obviously being able to use them for young people and individuals to have that voice and that independence that we've talked about quite a lot. Perfect, thank you. And lastly, you have already mentioned a very good tip, but you have a closing tip of the day. I think I would say probably, does your symbolization convey the message that you want it to? So make sure when you are creating resources for anyone that it actually is saying what you thought it would say, and that you've given enough variety and choice for that individual to come back to. Perfect. Thank you very much, Sue, for again joining the podcast Corner of Special Education. It was my privilege to have you on board, and I wish you all the best. Thank you very much. Pleasure to be with you. Thank you. Bye-bye. That concludes the English part of this episode. But before our ways part, remember to follow the podcast on Spotify, where you listen to podcasts. Also, remember to follow the podcast on Instagram and Facebook. Also, if you want the latest news and posts from the blog, you can sign up to the newsletter from spesblog.no. If you have any comments or want to get in touch, don't hesitate to send me a PM or email at question@spesblog.no. As always, I really appreciate if you rate, share and recommend the podcast. Finally, thank you to all of you who have listened to this episode, and a warm welcome to new listeners and followers. And a special thanks to Sue for taking the time to join me for this episode. And yes, there will be more episodes in English already in the next season, so stay tuned. I hope to meet you again in the next episode of Corner of Special Education. Until then, take care. Og nå for den norske delen. Her min samtale med Leif. Bra, da vil jeg igjen få ønske velkommen til podcasten Spesialpedagogisk hjørne og ny episode i serien La oss snakke om. Og dette jo da den norske delen av episoden om ASK og visuell kommunikasjon, og da sammen med Widgit. Og i forkant av denne delen av episoden så har du som lytter fått høre min samtale med Sue White. Og til denne norske delen av episoden så har jeg da fått med meg en representant fra Normedia som har et samarbeid med Widgit. Og først og fremst vil jeg få ønske velkommen til denne delen av episodens gjest. Og du kan da gi en kort introduksjon av deg selv, hvem du og hva din rolle Jeg Leif Ringstad fra Normedia, jobber til daglig med symboler og tilpassing av Widgit-produkter til det norske markedet. Og litt som vi kaller oss selv i firmaet, vi symbolpoteter, fordi vi jobber med alt innenfor symboler, om det teknisk eller om det papir. Veldig bra. Velkommen til podcasten og til episoden. Jeg setter veldig pris på at du hadde anledning. Jeg tenker la oss starte med det, Leif, fordi du har jo hørt nå den samtalen jeg hadde med Sue,
Og da det interessant, for hun snakker jo da utifra, altså sett med britiske øyne. Noen tanker, refleksjoner du gjør deg etter å ha hørt den samtalen? Ja. Det som vi ser, det er jo i Storbritannia har de jo veldig fokus på den vanlige primære skolen, eller primary som de kaller det, altså første, andre, tredje klasse. Og de har mye mer bruk av symboler i vanlig undervisning kontra spesialundervisning. Der hvor symboler for dem i spesialundervisning er bare en forlenget arm av vanlig undervisning. I Norge har vi jo litt motsatt, der hvor symbolene ofte kommer inn i spesialundervisningen først, og så kommer det inn i vanligskolen i etterkant. Og det er jo noe som man kan ta litt i tanke, at hvis vi hadde fått symbolene litt mer vanlig, altså sånn at du kommer inn i en første klasse, du kommer inn i en andre klasse, det er ikke så farlig med at symbolene er der, ja, men så er det jo mange av de spesialelevene, når vi sier spesialelever i gåseøynene, fordi da kan jo de være med på lik linje med alle, og delta på samme måte. Og det er jo det interessante som man ser de har fått til kanskje i England, som vi jobber mot i Norge, å komme der hvor det er vanlig i alle skoler. Så sett med norske øyne, vi har veldig fokus på ASK, og er knallgode på ASK i Norge, og der er vi kanskje bedre enn engelskmennene, men de er bedre på den vanlige skolen. Så det er litt forskjellige områder vi er gode på, men det må vi jo ta til takke for at vi er gode på ASK i hvert fall. Og nå da som det er nevnt, altså hva for dere, du har jo i og for seg nå sagt litt rundt det, men ASK for dere som jobber med disse produktene i Normedia, altså hva ASK og visuell kommunikasjon for dere? Ja, for oss så handler det veldig enkelt om at hvis du har innhold som kan kommuniseres, om det er tekst eller video eller hva det er, så bør det la seg gjøre å få symbol på for å forenkle innholdet. Vi ser jo vi jobber alt med fra vi har produkter som Widgit Online der du lager ting selv, men vi har også samarbeid med for eksempel TV2 skole som lager innhold og video med symboler, eller forlag som lager skolebøker med symboler. Ja. Det går jo rett og slett på at ASK for oss handler egentlig primært om at innhold skal være tilgjengelig. Altså om det er A, B eller C du skal ha tilgjengelig, det spiller ingen rolle, bare du gjør det tilgjengelig ved hjelp av symboler. Og det var jo igjen referert til den samtalen jeg hadde med Sue, som da var da igjen henvist til en tidligere episode i podcasten, hvor og jeg kjenner meg selv igjen der når jeg bruker disse verktøyene i mitt daglige virke, altså hvilke ord man bruker opp mot elevene, altså Sue kalte det her med kjernevokabularet, altså det med å kunne da gi beskjed om at man ønsker å gå på do, altså vaske hendene, altså alt det her, men hvis man da heller tenker at hva det de andre elevene er opptatt av, altså det gjelder jo disse elevene vi også snakker om her, altså de har jo sine interesser som de ønsker å få et vokabular på, og ønsker å kunne både uttrykke og forstå. Hvordan, altså noen tanker rundt det? Ja, det er jo interessant det som du snakker om kjernevokabular og kontra hvilke vokabular de selv kanskje vil ha. Ja. Og der kommer vi jo ofte i konflikt med at vi vil gi dem et vokabular ut fra hva vi trenger svar på, nettopp. Mens eleven vil jo gjerne ha et vokabular ut fra hva de har lyst til å si. Ja, nettopp. Og det er jo et evig dilemma, fordi du er nødt til å ha sulten og mat og tørst, og jeg skal grunnleggende alle de helt riktig, ja. Det må du jo ha med. Ja. Men for en som ikke snakker, og en som har lite ordforråd, så er det jo utrolig vanskelig å finne de riktige ordene som den personen vil ha. Ja. Selv om vi har symbolene der, vi har alt mulig. Du kan ikke sitte og bla gjennom 20 000 symboler til du finner riktig symbol. Det går jo ikke. Nei. Så det er jo et dilemma som jeg kan tenke at du også sitter med i ditt daglige virke. Her har jeg det jeg trenger at du kommuniserer, men hva du egentlig vil kommunisere, det er jo vanskelig. Og det eneste som oftest kan finne ut av det er jo de tetteste rundt personen, som kjenner personen godt nok, og vet
ok, når han gjør denne tingen, da smiler han. Ok, da skal vi jobbe med det Ikke sant? innenfor symboler også. Vårt som firma, utfordringen vi har der, det jo der noen kommer og sier, jeg vil skrive om for eksempel bilder, eller jeg vil skrive om mus. Ok, vi har symbol for mus. Så kommer en og sier, nei, dere har 1 mus, eller 2, eller 3, og det kanskje spissmus, eller noe sånt, men du har ikke de 14 forskjellige som den personen interessert i. Nei. Da det alltid morsomt for oss som firma å få noe feedback, eller widget å få feedback. Dette må dere tegne, og så får vi det laget. Ikke sant? Og da kommer vi jo litt inn på hva vår rolle i det å ha widget-symbol i Norge. Det jo rett og slett norsk kultur kontra britisk kultur jo forskjellig. Ser vi bare på en melkekartong, de har melkeflaskeglass noen steder fortsatt. De begynner å få kartonger de også, selvfølgelig. Vi har jo kun melkekartong. Ellers, som vi ser på 17. mai, det må vi jo kunne kommunisere med symboler også. Det bruker en engelskmann som, og da det vår rolle å da få sørge for at det som trengs i Norge da, det finnes også som symboler. Stemmer. Og det var jo, hvis vi da ser litt videre på det med visuell kommunikasjon og ASK her til lands, for det, igjen da, jeg sendte jo, som jeg alltid gjør til de som gjester i podcasten, en oversikt over i forkant, sånn at man kan få litt oversikt. Og hvor gode vi? Altså vi kan alltid bli bedre, men sånn sett fra dere som leverer produkter, og hvor gode vi på ASK her til lands? Det jo interessant å spørre, fordi vi jobber jo litt på kryss med noen kolleger i Sverige, og vi har også en liten del i Danmark vi jobber med. Og jeg vil jo si at Norge og Sverige spesielt, vil jeg trekke fram at veldig langt fremme når det gjelder ASK. Og det går litt på hvordan vårt hjelpemiddelapparat bygd opp, at det lett å få hjelpemidler til et individ, og på den måten kunne jobbe ut fra det. Det samme også i Sverige. Og da så det litt morsomt når man speiler seg for eksempel i Danmark, hvor hjelpemiddelapparatet fungerer på en annen måte, at der kan du komme og si i en kommune de kanskje kjempegode, mens i en annen kommune så ordet ASK det et fremmedord. Der vil jeg jo si at i Norge vi jo langt fremme på den måten at det ikke så tabu lenger å ta fram symboler. Det ok. Ja. Og så ser vi jo Isaac som jo har gjort en kjempejobb opp gjennom tidene, og klarer å løfte det også på et politisk nivå. Det jo en veldig god ting. Og da ser vi jo, det gjør jo at vi som leverandører, vi kan jo sitte litt på sidelinja og bare være med på bølgen som går, og sørge for å levere det som det behov for. Og ser vi der, som du sa i forhold til visuell kommunikasjon og ASK, så jo også fagmiljøene i Norge sterke. Og det jo alltid morsomt å jobbe med sterke fagmiljøer for oss som firma, fordi da lærer vi noe hele tiden. Man kan jo bli uansett så klok man vil på sine produkter, lære seg ting, lese seg til ting, være ute og se hvordan brukes det, og få en forståelse. Men den riktige forståelsen, den får vi jo når vi får være på sidelinjen og snakke med for eksempel deg, eller få høre en diskusjon mellom flere personer, for eksempel på en ISAC-konferanse, hvordan skoen trykker. Og det jo der utfordringen vår som firma jo der hvor ting vanskelig å få gjort, men hvordan kan vi sørge for at i det minste så verktøyet vi leverer smertefritt? For hvis det ikke smertefritt, så blir det jo ikke brukt. Og da blir bare hverdagen enda vanskelig. Og da går vi tilbake til visuell kommunikasjon og ASK, hvor langt vi fremme. At jeg synes vi har kommet så langt at det finnes gode fagmiljøer, det finnes gode produkter, og det finnes gode måter å få produktene på, både som at skoler tar det selv, men som hjelpemiddel. Og jeg tror akkurat den der hjelpemiddeldelen, den hjelper mye især der hvor kanskje økonomien litt presset. Og en rektor sier niks, det har vi ikke råd til. Ja, men så kan du få det som et hjelpemiddel, og så har man plutselig mulighet til det. Nettopp. Og det var jo igjen tilbake til samtalen med Sue, for jeg stilte henne da et spørsmål fra en lytter, og
det nok, jeg var nok litt forberedt på det, at det igjen, hun svarer jo da fra med britiske perspektiv, så jeg tenker at det hadde vært interessant også å ta det, i og med at det da et spørsmål som jo da om norsk skole, hvordan vi jobber her til land, så det vil jo selvfølgelig være forskjellig fra land til land. Så jeg tenker at vi kommer snart til det, men jeg tenkte at jeg ville ta det spørsmålet med deg også. Men før vi da kommer dit, altså det med og det, igjen så det et spørsmål som jeg snakket litt med Su om, men hva, sånn sett fra deres øyne, hva det som viktig å være obs på for de som i teamet rundt eleven, når man da skal bruke og komme i gang med visuell kommunikasjon og ASK? Ja, det godt å spørre, fordi det et stort område. Hvis vi starter i jobbe med eleven, så det ofte ta utgangspunkt i start med noen trykte symboler, start med ASK på et lavt nivå, bare for å vite det forståelse. Man kan jobbe med noen begreper og få litt feedback, sånn at man ikke hopper rett i det digitale med det samme. Men for teamet så handler det jo ofte da om, når de skal komme i gang, så må jo de være trygge med det de skal jobbe med. Og det betyr jo rett og slett, de må kjenne verktøyene, de må vite hvordan de kommer i gang med bare så enkelt som å skrive jeg, gå, du, få bilder til det, føles at det ikke noe farlig, fordi når de da kommer litt i gang sammen med eleven, og de vet litt, ja, men nå trenger vi de ordene som han interessert i, eller hun interessert i, da det lettere. Og der jo vår jobb især, og også Widgits oppgave, jo opplæring i verktøyer som vi kan tilby. Vi kan jo ikke komme og tilby, hvis, la oss si det det jeg skulle ut og møte, og vi skal se på en elev sammen, så det en elev kanskje du har jobbet med i 3-4 år, du kjenner den forlengs og baklengs, foreldrene kjenner alle emner rundt barna, men jeg som leverandør kan jo ikke komme og si, ja, her de 10 symbolene dere skal ha. Og der jo det i forhold til å hjelpe et fagmiljø rundt et individ. Så kan vi komme og hjelpe med verktøyet, men vi nødt til å hjelpe dem selv til å velge hva de skal snakke om. Og det fordi det kun personer som kjenner personen personlig, altså som kjennskap til personen, som kan gi de riktige ordene, for å si det på den måten. Vi jo selvfølgelig på kjernevokabular, det kjernevokabular. Jeg vil, du vil, og så videre. Men alt det andre, det du kun tette og nære relasjoner som kjenner. Ikke sant? Jeg synes også det var interessant det med, som var en bevisstgjøring også for min del, det med hvordan når du da, altså mengden altså av bruk av det visuelle, altså vi tenker at hvis vi da skal jobbe med dette her, så det jo mest mulig best mulig, men det var jo egentlig, når jeg da snakket med Su, så var det jo det at hun påpekte nettopp det at det kan fort bli for mye av det gode. Ikke sant? At man da, ja. Og det har du helt rett i. Det jo litt interessant å se at du kan jo dele opp symbolisering i noen nivåer. Der du starter med, hvis vi starter helt på bunnen av kommunikasjon, der kan du bare ha kjernebegreper for å forstå det. Så går du litt opp til der hvor du har språkforståelse, at du forstår småord som har betydning for språket, til å gå på det som de på engelsk kaller literacy, der du faktisk symboliserer alt. Så det jo litt der man må velge nivået man skal være på. Full symbolisering, det som oftest kun interessant der hvor du skal ha full språkforståelse av alle ord. Men i akkurat ASK-sammenheng så vi ofte på kommunikasjonsnivå, og da vi jo mer på, la oss si, jeg vil gå en tur ut i skogen. Ja, men så holder det kanskje at jeg har jeg ut, tur, skogen. Eller jeg ut, gå skogen. Altså, kutte ned alle småordene som betyr noe i språkets forstand, men ikke for å vite hva du skal. Nettopp det, altså, og det var jo litt tilbake til det som Su sa, at hvis du da ønsker å, når du da kontrollerer det her, om du da med de symbolene og bildene du har brukt, om du da får kommunisert det som essensen, altså du får frem budskapet på en kort fortalt måte. Ja. Og det jo der det den hårfine balansen på, altså en som
språklig sterk, men ikke i ord og bokstaver, Ja. men språklig sterk i forhold til symboler. Mm. Ja, men da må du jo mate med så mye som mulig. Mm. Men der hvor det en som forståelsesmessig sterk, men språklig svak, altså og der hvor vokabulæret blir begrenset, ja, men så må man jo sørge for, som du sier der, å ha riktig ord, Ja. eller symboler. Ikke sant? Hvis vi da tar det spørsmålet som vi fikk fra en lytter, det her med, og vi har jo i og for seg vært innom det, men når man da skal, altså steg for steg da, altså å bygge opp og komme i gang med bruk av ASK for en elev, altså det er jo da, vi har jo vært litt innom det, og Sue også sa jo det med bruke, altså hente andre eksempler, hente modeller, se på annen praksis fra andre steder. Er det noe annet rundt, eller har du noen tanker, noe annet du vil legge til rundt det? Ikke så mye ut fra hva hun sa, og det er jo, da kommer jo litt tilbake til det der med å være kledd godt på. Ja. Og der handler det jo om enten at man har støttepersoner rundt seg i det nære, eller at man er villig til å hive fatt i oss som leverandør, eller hive fatt i en ergoterapeut, eller PPT, eller altså andre personer rundt seg man kan bruke til å støtte seg på. Og der er jo også litt vår rolle, fordi miljøet i Norge er lite. Så står man fast en dag. Man skal ikke være redd for å ringe oss og si hei, jeg jobber med dette. Har dere noen kontaktpersoner i den kommunen eller det fylket? Fordi kanskje vi har vært i kontakt med noen og kan hjelpe videre. Fordi selv om vi er leverandør, vi selger produkt, miljøet i Norge er lite. Så man er jo på kryss og tvers hele tiden. Og hvis man da hvis dette da ikke gjelder en fagperson, også lærer, en som jobber i skole, i sånn måte, men forelder, altså hvordan, hvis man da merker at her, jeg ønsker at, opplever ikke at kanskje skolen gjør nok da, altså man ønsker mer, altså hvordan kan man gå frem da? Ja, det er et vanskelig spørsmål du stiller der. Fordi det er jo der en del ansvar vil jo ligge hos foreldre. En del ansvar vil ligge hos lærerne og skolen. Og det er jo spesielt når det kommer til ASK og tilpassing av for eksempel miljø, eller sørge for å bruke nok symboler eller riktige symboler, der er det nødt til å være et godt samarbeid mellom lærer og foreldre. Og jeg vil jo si især hvis man som foreldre føler her kommer man ikke, det blir ikke gjort nok, så er man nødt til å kanskje prøve å gjøre litt selv, og så levere det sånn at læreren føler, oi, det her var jo lett å komme videre med. Og det er kanskje også det samme motsatt, hvis man føler at foreldrene nøler for å bruke det hjemme, hva man hjelper å lage et lite opplegg, og så få sendt det med at prøv det her hjemme, og så kan det være at man ser at det funker. Jeg tenker du har sikkert vært i dilemma med det du også. Ja, altså jeg tenker at man står jo, altså alle som jobber i både skole og andre steder, man vil jo møte på ulike dilemmaer, og særlig da hvor det er snakk om slike situasjoner, hvor man vil gjerne få det til, og så har man ikke det med søker en felles forståelsen da, og at man har det er som du sier, den viktigheten av et godt skole-hjem-samarbeid, og at alle parter søker at man får det beste for eleven, at man da har en god kommunikasjon og en felles forståelse rundt det. Absolutt. Men igjen det der med, for du var litt inne på det der med og det igjen går tilbake til det lyttespørsmålet, det med hvis det da en elev skal jobbe med denne type verktøy og kommunikasjon, og man opplever slags motvilje, altså sånn manglende forståelse fra de som da er tett på eleven, altså hvordan, jeg spurte også Sue om dette her, men har du noen sånne tanker hvordan man da bør gå frem, enten da som lærer eller som foreldre, for å, hva skal jeg si, for å få mer forståelse, sånn at det igjen den felles forståelsen da, så at man da jobber for det samme?
Ja, altså du tenker, hvis man nå sitter som part A og part B, og så den ene ikke med på leken, og den andre vil gjerne litt Ja, mer. og at man kanskje ikke da, man har det der med å bruke verktøyet, at noen kanskje altså ikke like gode på det. Hvordan skal Ja. man da hvordan skal man kommunisere rundt dette her? Ja, og den alltid en hårfin balanse, og der kommer vi jo litt tilbake til teknisk, rett og slett, at noen vil jo ta om det digitalt hjelpemiddel eller et fysisk hjelpemiddel, og bare komme i gang og være i gang, og så det litt som bare, selvfølgelig det her. Mens andre vil jo kvies litt fordi det kanskje verktøy de ikke kjenner, noe de ikke har gjort før, og da det kanskje litt vanskelig å komme i gang. Og da tror jeg det viktigste der at man villig til å si ok, jeg nødt til å komme i gang, og eventuelt hjelpe den her andre personen for også å komme i gang, sånn at alle med. Og da det jo kanskje litt å trekke på, oss som leverandør, eller hjelpemiddelsentralen, eller andre man kjenner som bruker verktøyene for å få opplæring. Og der går det jo litt på, som Sue nevnte, at de holder sånn gratis webinar, det gjør vi også i Norge. Og for mye av ASK i forhold til som vi som leverandør leverer produkt, for vår del så handler det om at ja, vi kan godt levere et produkt, men hvis man ikke forstår å bruke det, ja, så jeg jo levert noe ubrukelig, så det blir litt som å levere en bil uten nøkkel, det funker ikke. Sant, ja. Så der vi kan bidra jo å lære opp rett og slett, trene og være støttende hånden når man sitter og lurer på hvordan bruker jeg dette ASK-hjelpemiddelet her? Jo, opp med telefonen og bare ring oss, fordi det jo, da skal vi kunne hjelpe. Og det jo vel det som du poengterte godt, altså det jo det der med når man skal gå i gang med noe nytt som litt ukjent, og som så det jo ofte gjerne en forskjell der på de som hiver seg rett på, og de som mer tilbakeholdende, men det jo det at, og kanskje at man da setter seg sammen, og så at man da man jobber litt med det sammen, altså man erfarer sammen da, og på den måten at man ufarliggjør det litt på den måten, for at man da igjen så vil jo det på sikt skape en felles forståelse av både metode, men også de ulike verktøyene som man skal ta i bruk. Jeg tenkte på det her med Sue, de har jo fått, som da kommer med i denne episoden, som blir publisert på bloggen, det her med hva visuell kommunikasjon, og det var jo en del av det som jeg snakket med Sue om, altså hva visuell kommunikasjon, på hvilken måte det vil gagne eleven med tanke på prosessering og stress, og det med selvstendighet, altså det å være et eget sånn selvstendig individ. Noen sånne noen tanker rundt det som ble sagt der? Ja, det var litt interessant det som du sa med prosessering, og det at vi fanger jo opp bilder og symboler eller ikke. Visuelt materiale fanger vi opp mye fortere enn tekstmateriale, og også en beskjed, komisk nok. Og tankene rundt det, hvis vi ser på hva du snakket med Sue om, da, det går jo litt på å sørge for at de riktige symbolene tilgjengelige når man trenger det. Men da kommer vi jo tilbake til det vi snakket om, men hva de riktige symbolene? Oftest blir det jo da, altså for å være trygg, det kan jo bare være rett og slett for å ha symboler for nå føler jeg meg utrygg. Hvor min venn? Hvor min lærer? Rett og slett ha noen trygge symboler å støtte seg på. Og det går jo på, da kan man kanskje ha den tryggheten til å kommunisere småting som man behøver hjelp med der og da. Eller som jeg også tenker ofte, at noe av kjernevokabularet som kanskje viktig å ha med følelser. Da jeg sur, jeg glad. Altså, rett og slett bare ha det fort tilgjengelig, fordi vi tenker jo selv at ja, jeg vil gjerne si alt det praktiske jeg skal gjøre. Det fint, men hvordan har jeg det? Altså, hvis du ikke får sagt at nå, det her ble jeg lei meg for eksempel, så det vanskelig, altså ikke ha det tilgjengelig. Så, men tilbake til det du spurte om der, det jo interessant det at vi har jo bilder overalt i samfunnet, som du snakket med Sue om, altså hvor som helst. Da burde det jo egentlig være, som sagt, også der hvor vi bruker språk ellers. Og der vi jo langt fremme på ASK i Norge, altså det begynner å være der.
Jeg synes det var altså, sånn som du også poengterte nå, det med at vi nok ikke det med, altså bevisst på hvor mye visuell kommunikasjon vi faktisk omgir oss med. Altså vi tar det jo automatisk, ikke sant? Og, altså, og hva det da, hvordan man tar det inn, prosesserer, sanser, og hvor fort det går da. Når vi beveger oss rundt i bybildet og hverdagen. Før vi kommer til, for vi nærmer oss fort de avsluttende spørsmålene, men jeg tenkte jeg ville bare spørre deg, fordi vi spiller jo deg inn på nå 29. november, og episoden i seg selv kommer jo da planlagt å komme i midten av desember, så det rett rundt hjørnet. Men hva det fra deres side, Normedias side, hva det som av produktutvikling, altså oppdateringer og lignende, som kan være interessant da, for lyttere å høre? Hva det som ligger, som vil komme da, i 2025 og ja. Ja, hvis vi bare ser 2025. Gjerne videre hvis du har noe å by på. Ja. Så vi har startet 25, for det så lenge vi vet som oftest. Vi har jo Widgit Online som bare utvikles stille og rolig, og det kommer nye ting av hver måned, for det nettbasert, og der legger man bare til nye ting, og når det klart, så det klart. Den store oppdateringen vi har nok Imprint 3 blir til Imprint 4 til neste år, der hovedfokus blir på at det mye mer maler, mye flere ressurser, og da kan man jo se, når vi lager maler kanskje for Imprint 4, så vil jo det også påvirke Widgit Online, så begge de blir bedre på samme tid. Og det neste vi jobber med de som kjenner til Widgit Go som vi har, som en app, eller en iPad med kommunikasjonsverktøy. Vi jobber med at du på sikt skal kunne sitte og redigere på PC eller Mac, eller hva du nå har i nettleseren. Også i løpet av 25, håper vi, fordi der går det litt på det der med verktøy igjen, at sørg for at om en glad for å jobbe på plattform A, B eller C, jeg må så bare være på alle da, sånn at det lettere, så folk kan velge det de vil ha selv. Du nevnte det vi kan jo ta en tur innom det også, altså Imprint og Widgit Go som produkter, altså hvis du kan si litt kort om hva det Altså, du har jo i og for seg gjort det nå, men gjerne litt mer. Hvis vi da, vi kan dele inn produktene egentlig, litt kategorier her. Vi sier at Widgit Go, det jo nærkommunikasjon for å snakke, altså snakkeenheten rett og slett, for å kunne kommunisere. Så det jo individets egen enhet for å kunne snakke ut til verden. Widgit Online og Imprint, de litt sånn brødre- og søsterprogrammer på en måte, fordi begge jo laget for å få ting ut på papir, primært. Der hvor Imprint har en styrke at du kan lage alt ting fra bunnen av, og hvis malene ikke god nok rett og slett, så kan du lage mye mer i Imprint. Men der hvor Widgit Online har styrken jo at du inne i nettleseren, du finner en god mal, fyller den ut, og så du ferdig. Og så har du litt deling, at du kan dele på kryss og tvers, og alt lagret i skyen, du behøver ikke forholde deg til det. Men du kan lage mye av det samme i de to på kryss og tvers. Så jeg vil si at Imprint og Widgit Online, det jo lærernes verktøy primært. Men så kommer du med Widgit Online, der har du også en skrivefunksjon, så en sterk symbolbruker kan jo skrive selv også. Ikke sant. Så det litt sånn, hvilket verktøy skal man velge til den enkelte? Som oftest vil jeg si du skal ha ett til papir, og sannsynligvis et nærkommunikasjonsverktøy hvis eleven har behov for det. Men du kan ha jo også de som trenger symboler for å forstå innhold, men som plaprer løs. Ja, men da skal du jo ikke ha en samtalemaskin, altså fordi hvis du kan snakke, så snakker du jo. Da handler det om å stimulere talen i stedet for. Nettopp det. Og det jo litt det som det mye av det som også ligger i ASK, altså det med det jo et alternativ supplerende til den kommunikasjonen man har. Ja, det jo grunnkjernen i det egentlig. Ja, så
Og det jo en hårfin balanse. Når vi supplerende, og når vi overtagende? Fordi nå skal jeg jo si noe som kanskje ikke riktig å si, at plutselig kan du kanskje ha så mye symboler at vedkommende som kanskje snakker litt, men som burde bli stimulert til å snakke, har så mye symboler, så gidder ikke snakke. Den skal man heller ikke havne i. Altså, men så har du jo der hvor du har andre tilfeller, der hvor du kanskje snakker litt, men så kommer det et fremmed menneske, og så lukker du helt i, det blir farlig å snakke. Ja, men da det kanskje godt å ha en talemaskin, for da det den som kan si noe for deg, og da ufarliggjør du situasjonen plutselig. Ikke sant. Stemmer. Så, ja, så som du sier, supplerende kommunikasjon uansett setting, rett og slett. Jeg har jo en av de første episodene jeg lagde av denne podcasten, den ble jo lansert i sommeren 2023, og da lagde jeg en kort episode hvor jeg fortalte om mine erfaringer med bruk av widget. Så for de som da ønsker å høre det, så skal jeg lenke til episoden i episodens shownotes. Og jeg gjør alltid det, Leif, til enhver episode, at jeg da lager en egen post på bloggen, så at det blir lett for de som lytter å finne lenker til blant annet dere, hvis man ønsker å vite mer. Før vi da avslutter, jeg tenkte, hva det du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter å ha hørt denne samtalen? Jeg ønsker at lytteren skal sitte igjen med forståelsen av at vi har noen verktøyer man kan bruke, og man skal ikke være redd for å prøve dem. Man skal ikke være redd for å prøve å komme i gang med symboler og ask. Og står man fast, så må man for all del bare ta tak i oss hvis det noe med de verktøyene vi tilbyr. Fordi vi jo der for å gjøre at verktøyene kan brukes. Det egentlig det jeg ønsker at lytteren skal sitte igjen med, at vi der for å hjelpe hvis det behov. Veldig bra, veldig bra. Takk for det. Og et siste avsluttende tips til, som av verdi for deg, som du ønsker å dele videre. Avsluttende tips, hvis vi går og ser på Ask, Gjerne. Da vil jeg si, man skal ikke være redd for å hoppe inn i det, rett og slett. Om du starter med verktøy A, B eller C, og så ser du at ja, men hverken A, B eller C fungerte, ja, men så bare fortsett ned av løypa. For det finnes alltid en løsning, og man skal også da ta tak i oss som leverandører og si, det her fungerte ikke, kan du gjøre det bedre? Fordi da det vår oppgave å sørge for å gjøre det bedre. Veldig bra, veldig bra. Du, Leif, takk igjen for at du hadde anledning til å stille i spesialpedagogens hjørne, og så ønsker jeg deg lykke til med det videre viktige arbeidet som dere gjør, og en god helg når den tid kommer. Ja, og takk for at jeg fikk være med, og det jo du som gjør det viktige arbeidet ute på gulvet. Altså, vi jo bare med på sidelinjen. Jo, men takk for det, takk for det. Og så høres vi plutselig igjen. Med det var denne todelte episoden over. Før vår vei deles, så vil jeg få rette en stor takk til Leif for at han hadde anledning til å delta i podcasten. Til deg som ikke følger, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, å trykke på følg-knappen. Jeg takker for følget og håper at vi høres igjen ved neste episode av Spesialpedagogets hjørne. Til da, ha det godt. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger.